Hi, hello friends, welcome back to our channel Explore with Keerthu. இன்னைக்கு நம்ம 5 minutes craftsல இருந்து ஒரு சில hair hacks எடுத்து நான் வந்து ட்ரை பண்றேன். இன்னைக்கான வீடியோல ஒரு 5 hacks மட்டும் ட்ரை பண்ணலாம். எதெல்லாம் வொர்க் அவுட் ஆகுது, எதெல்லாம் வொர்க் அவுட் ஆகல அப்படிங்கறது நம்ம வீடியோக்குள்ள போய் பார்த்துக்கலாம். சோ, இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழ இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமுக்கி பக்கத்துலயே ஒரு பெல் ஐகான் இருக்கும், அதையும் டேப் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுல 3 ஆப்ஷன் கேட்கும். அதுல ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் நான் எப்பப்பெல்லாம் வீடியோஸ் போறேனோ அப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். 5 minutes craftsங்கிறது ஒரு ரொம்ப பெரிய சேனல். அதுல நிறைய ஹேக்ஸ், ரெசிபிஸ், அது மட்டும் இல்லாம இதே சேனல்ல நிறைய சப் சேனல்ஸும் இருக்கு. ஸோ இதுல வந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் போடுவாங்க. அது எல்லாமே வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சூப்பரா வேற லெவலா இருக்கும். பட் இது வந்து ரியல் லைஃப்ல ஒர்க் அவுட் ஆகுமா ஆகாதா அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு டவுட்டா இருக்கலாம். ஸோ நம்ம வீடியோல நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வெர்சஸ் ரியாலிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சில வீடியோஸ்லாம் போடலான் இருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோஸ் மூலியமா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும், என்டர்டெயின்மெண்ட்டாகவும் இருக்கும், ஒரு சிலது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறது மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஹேக்குள்ள போயிடலாம். ஸோ இந்த ஹேக் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு. இது நமக்கு வருமானம் எனக்கு தெரியல, ஆனால் வந்துச்சுன்னா சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்துடலாம். Feel the waves through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. ஓகே, இது சூப்பரா இருக்கு. ஆனா சைடுல தான் வந்து கொஞ்சம் காமெடியா இருக்கு. ஸோ நம்ம செகண்ட் அட்டெம்ப்ட் ட்ரை பண்ணுவோம் ஒரு தடவை. ஓகே, இந்த ஹேக் வந்து சூப்பராக இருக்கு. நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்க்கும் செகண்ட் அட்டெம்ப்ட்க்கும் சூப்பரான ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கு எனக்கே. இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஒரு 2 to 5 டைம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்துடும். நம்ம சீக்கிரமாகவே இந்த ஹேர் ஸ்டைலை முடிச்சிடலாம். ஸோ இது ஒரு சூப்பரான ஹேக்குன்னு நான் சொல்லுவேன். இதுக்கு வந்து நான் 10 out of 10 கொடுப்பேன். இது நம்ம செகண்ட் ஹேக் என்னன்றதை பார்த்துடலாம். ஓகே, இதுவும் பார்க்கறதுக்கு வந்து நல்லதா இருக்கு. ஸோ இதுவும் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். Because
ஸோ இந்த ஹேக் வந்து இப்படி தான் வந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஹேக்கை விட செகண்ட் ஹேக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்குது. வெளியும் போட்டுட்டு போகலாம். இதை ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இதையும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கு வந்து 10 out of 10 கொடுத்துடலாம். இப்போ நம்ம தேர்ட் ஹேக் என்னன்றதை பார்த்துடலாம். Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. You can make me move. இந்த ஹேக்குமே வந்து சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. இதுக்கு நம்ம நார்மலாகவே போட்டுடலாம் போல் இருக்குது. பட் இதே வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சூப்பராக வந்துடும். ஈஸியாக ஒரு 2 to 1 minute-லேருந்து 1 to 2 minutes-குள்ளே போட்டுடலாம். ஸோ இதுக்கு நான் வந்து 8 out of 10 கொடுக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஹேக் என்னங்கிறத பார்த்துடலாம். So alive, make it last forever. Stop in time. ஓகே, இது பார்த்தாலே காமெடியாக தான் இருக்குது. ஸோ எப்படி வருதுங்கிறத பார்த்துடலாம் வாங்க. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Can make me move. You can make me move. Can make me. இந்த ஹேக் வந்து வருது, பின்னெல்லாம் தெரியுது. பட் என்னோட ஹேர் கட் வந்து ஸ்டெப் கட்டிங் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி பிஞ்சு அங்கங்கே தொங்குது. மற்றபடி இது வந்து சூப்பராக இருக்குது. இதுக்கு வந்து நம்ம எவ்வளோ கொடுக்கலாம், ஒரு 7 கொடுக்கலாம். இது நல்லா இருக்குது. பட் நம்ம ஊரில் இந்த மாதிரி போட்டு போனால் நல்லா இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ இதுக்கு நான் வந்து 7 தான் கொடுப்பேன். இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஹேக் என்னங்கிறத பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஸோ ஓகே, இதுதான் நம்மளோட லாஸ்ட் ஹேக், கொண்டு போடுற ஹேக். எப்படி வருதுங்கிறத பார்த்துடலாம். Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. ஓகே, இந்த கொண்டை வந்து வருது, கொண்டை மாதிரி இருக்குது. ஆனால் சைடு கொண்ட மாதிரி இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் லைட்டாக ஆட்டினாலே கீழே விழுந்துடுது. ஸோ இது எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலை. ஸோ இது நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா எனக்கு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்த 5 ஹேக்ஸுமே வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு இது எல்லாமே பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ தட் ஃப்யூச்சரில் வந்து இந்த மாதிரி வீடியோஸ் போடலாமா வேணாமா அப்படிங்கிறத எனக்கு டிசைட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் நமக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.
அண்ட் கடைசி ஹேக்குக்கு நம்ம எவ்வளோ ரேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லலை, 0 தான். எனக்கு சுத்தமாக வரவே இல்லை. அண்ட் இது வேஸ்ட் ஆஃப் டைமும் கூட. நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னாலே வேஸ்ட்டு. ஸோ அவ்வளோதான், இந்த வீடியோவை இதோட முடிச்சுக்கலாம். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.